So first there's one thing I would like to say in the beginning. So that is I've known him already before we came here to the center in Chicago, and so now ever since he has always helped with translation and many other things in the center. Also, for example, when Drupon Richen came, he was translating, and he's also very always supportive. And also, like recently, we had some issues because the center actually paid a lot of taxes, property taxes, and it took property tax more often. And so then we wanted to get a tax exempt status, but so then Arno that maybe there's somebody, a Mongolian contact who might be able to help, but eventually we felt that would be our best help, our best resource in figuring this out. He offered to help with that, and we asked him to help, and now actually went through, and we were able to finally get our tax exempt status. So really, so grateful to him, and I wanted to say thank you. And I also request with the hope that he will continue to help the center in the future. Monsieur, il va continuer à aider le centre à l'avenir. Merci beaucoup. Pour le bénéfice de l'enregistrement. Un petit photo ensemble avec ce monsieur. Also, we helped with so she also is she was okay sorry so she helped with and many other things, like with the Taro statue, and just all around, and helped so much. Beaucoup de choses, notamment installer le circuit Tara. Dimanche. I really don't know. Her name is Chod, so okay. Yeah. So Dorma, his wife, is the noble Sampe's wife, and so she her name is Dorma, and so she supported in any noble Sampe in all of his activities. So I'm also thanking her. Une personne aussi qui a beaucoup aidé. Voilà, merci aussi. She's so tired. So then come back to our text. So Donc pour revenir à notre texte. Next we come to the blessing of the gods. And so again, bénédiction des gardiens. You scoop the nectar and you sprinkle it over the backgrounds, transforming them into a plant, and the bright gods dissolve. And then
as the pride evolves, their ça devient interpure. Transform into Vajradhara's pure light. Et ça se transforme en, tout autour, ça se transforme en le terre pure de Vajradhara. Oui, Rebecca. Then next again, we sprinkle the nectar over the godrams, and then as it touches them, there's re-obscurations purified. Continue disperser le nectar sur le royaume des dieux. Gods becomes pacified. Donc, le royaume des dieux devient pacifié. Suffering. The first they suffer because they are constantly caught in those battles with the demigods. Ils souffrent parce qu'ils sont constamment pris avec les combats avec les demi-dieux. Even though they are surrounded by all these pleasures. Maintenant, And also, when signs of death begin to show, then they are in the greatest torment because they can actually see their future birth. Donc, ils peuvent aussi voir leur naissance, en soi, c'est un souffrance immense. In the hell realms. And then they're falling down into the lower realms. Et puis, bien sûr, ils peuvent retomber dans les royaumes inférieurs. So, the rebirth is that which really makes you fall down, which the force that drags you down to the lower realms. Intention is the state of mind. L'état d'esprit. They're falling down their high states and then will experience endless suffering. Donc, quand ils tombent de leur piédestal, ils expérimentent beaucoup de souffrance. Suffering becomes a pacified, then to obscurations. Avec notre pratique, tout ça se pacifie. So to summarize, that is that in the Tibetan, the first two grams that we just consecrated, les deux premières lignes, impure container, that is the world, et le conteneur contenant extérieur, and then we have forme en terre pure, et les autres lignes purifient les êtres dans ces royaumes. Et ils deviennent Vajrayogis. C'est l'essence de purification. Then there's a text, a line I don't know, there's a my other text. So I'm not
then there's some lines by Martin Lapton. Donc, il y a des A summary, a commentary, des also commentaires de Mathieu Cabron. blessings of the realms. All the realms are purified from the highest peak Donc, tous les royaumes seront purifiés. existence down to the deepest realms, Et everything puis, le becomes plus haut purified. point jusqu'aux points inférieurs. And so on being touched by the nectar, all of En étant touché par le nectar, pacified, and those beings are tout all s'est pacifié. enlightenment, and the worlds that they inhabit become pure lands, so that they Et le monde qu'ils habitent deviennent des terres pures. When Martin Lapton explains Donc, Magic Lapton explique que realms have become purified and how they come to look. So the hell ces royaumes sont purifiés. C'est qu'on appelle la formation. lapis and lapis lazuli and nature. Les royaumes de l'enfer ressemblent à la nature bleutée de la puissance de l'île. Joy, a pure land. And then the hungry groups, they Avec les royaumes des esprits infamés. the pure land becomes made of red and ruby. Le pur devient And then the rubis. realms become like clear crystal, Donc, completely pure and pure of ignorance. And les human royaumes animaux deviennent golden. couleur cristal très clair, sans ignorance. Then the demigods, they turn into some Le royaume des humains jade, pas suivi. green is related to jealousy, the green gem. Donc, le royaume des demi-dieux deviennent verts, couleur vert. Luminous, empty, luminous, Les and royaumes created des dieux by five lumineux. different lights. So this is the instruction, like explanation or description. Et la description de l'explication des à quoi ressemblent les terres pures une fois, les royaumes une fois devenus terres pures. And then next, there are four guests, four types of guests that are invited. Donc, quel type d'invités sont invités au Chod? Three jewels, Les trois joyaux and so on. au Idam Then d'Akadékini. there's the best of qualities, and that is these are the Dharma protectors. Soit c'est des protecteurs du gouvernement, Then the guest of compassion, les invités de compassion, les then the êtres des six guests royaumes, of karmic debts. So these are the et karmic les invités qui ont des dettes karmiques. with whom we have a karmic debt. We draw, Et on a des dettes we karmiques. don't draw them all in, only those that we need to On purify les from. emmène pour purifier nos karmas passés. Donc, on a besoin de cela.
So then these four kinds of guests are divided into quatre types d'invités sont divisés en deux catégories, donc les plus hauts et les plus bas. Les hauts les guests de qualité sont les parents, les protecteurs du Dharma. On considère plus bas, c'est les invités de compassion et les invités avec qui on a les dettes karmiques. These first there are the three guests, main guests honored. So the higher Trois invités d'honneur, entre guillemets, Guru, Idam, and Dakini. Guru, Idam et Dakini. That's what we request of the guests of honor. Donc c'est les invités d'honneur. Blessings. From the Idam, accomplishment. And from the Dakini, activities or enlightened activities. Et les activités éveillées de Dakini. So then there's two guests of qualities. Deux invités de qualité. There's two kinds of protectors. There's the protecteurs du Dharma, wisdom protectors, for example, la sagesse, and so on. And then there's the worldly protectors et les protecteurs mondains. systems. And then this is what we request of these guests of qualities. From the wisdom protectors, we request the temporary and ultimate assistance. And from the Protecteurs de sagesse, on demande l'aide conventionnelle et ultime. And there are 6 guests of compassion. Donc il y a 6 invités de compassion. Les dieux, demi-dieux, animaux, humains, esprits avides et selon peur. And for the guests of compassion, we are repaying their kindness. Les invités de compassion, on repaye leur bonté. Them our very body. So in terms of the higher guests, we are making an offering, and then we receive the cities. Et on reçoit en retour les cities. Then are the guests karmic debts. Il y a des invités liés aux dettes karmiques. Et il y a 18 000 types différents de créditeurs karmiques. So there's 20,000 male demons,
Donc, arising 20 from anger. 000 démons, There is puis 20,000 colère, rising from ignorance. 1000 20,000 ignorance, rising from desire. désir, donc il y a 20 000 démons femelles. Rising from all the three poisons combined. So then what do we offer Et to poison, guests karmic debts? tout lié aux dettes karmiques. So there's still Dettes karmiques. karmic debt with that has not yet been paid. And so now by offering them the body and we're able to repay that karmic debt. On commence à rembourser ces dettes karmiques. And next we come to the visualization. Maintenant, on en vient aux visualisations. First, we visualize the space before you. That's Clairement, the on entire visualise l'espace devant nous. just filled densely. Donc, on voit l'espace autour de nous, rempli densément d'air. In the space in front of you, appears the guru. Donc, il y a donc le gourou, the Vajradhara, the three precious souls from Takas, and six Takini, existences, Dharmapala, those beings who do harm to others, et aussi ceux qui nous ont causé du tort partout et moyen d'or, acte ou autre. So then you still have this welcome to this nectar from before. On utilise le nectar Use the remaining nectar. et on utilise le nectar qui reste. Okay. But then I guess we're still consecrating the nectar, the remaining nectar. Yeah, so we're consecrating the remaining nectar in the soul by reciting this mantra of the Dharma. Now on the next page. So then mantra here, it begins with Donc, le mantra commence avec Om. The meaning for the so the is the beginning of the mantra. C'est le début du mantra. It's called the Vajra peak. Donc, it says that it represents the bestower of all excellence, such as wealth and glory, abundance, fortune, l'excellence, noble qualities, and all les nobles, richesse, etc. Then Akaru means being primordially unborn. Ça veut dire être primordialement non né. Then Mukam, Mukam, the syllable means like a door, the door of the unborn. C'est la porte des porte de non-naissance. And Sarvadharmanam means all phenomena. So what is unborn? It's all phenomena. Donc c'est tous les phénomènes qui sont pas nés. Then Adya, the next syllable,
via la prochaine syllabe. They are non-dual. Donc, on peut dire que tous ces phénomènes non-duels sont non-duels. So they are non-dual without subject and object. Duels sont privés non-duels. That's and that means arisen, unused. Donc, non produit, non créé, on va dire. Then nada means that the non-duality, Le the non-dualité, that's suchness, isness, the nature of the mind is non-dual with reality, the isness of phenomena. donc, existence intrinsèque des phénomènes. And then as on our home, Home, we bless the nectar as essence. béni au Mind, nectar, body, speech, and mind. So the nectar becomes consecrated. et est consacré parole corps esprit. By saying on our home. Head means to cut through Et impure c'est couper à travers les interférences. And Soham means establishing the foundation. Et Sora, c'est d'établir les fondations. So then, next, so then this is recited 3 times. And so by reciting it 3 times, C'est récité 3 fois. Nectar becomes even more sublime than before. Consécration, le nectar devient beaucoup plus sublime qu'auparavant. So then after this consecration, next, it says then so then from those guests, Depuis les invités, form of butter tubes and rayons de lumière dans des formes de tubes de Vajra, pareil, viennent depuis la bouche des invités. Donc, on continue avec les enfants de la bouche des gourous et des maîtres désignés. C'est les maîtres racines et les gourous du ligné qui en offrent qu'on fait ces offrandes. Donc, les gourous du ligné, avec leur parole corps esprit, ils sont satisfaits et on reçoit leur bénédiction, accomplissement et siddhi. Après, on dit au moment à la fin de chaque offrande pour chaque type d'invité. And then next it says, Samrita is being offered to the lamps of 4 mantras with the deities of the Lotus and thus Donc, on continue en bénissant vraiment avec comme parole. So then having
offering to the leader and their body mind are satisfied. Donc, vidam sont satisfaits par le corps et l'esprit. Et nous donne les accomplissements et les initiations. Similairement à l'Etat. Donc, quand on offre notre corps, on ne devrait pas penser notre corps de chair et d'os. Donc, c'est une forme de perpule. Donc, au lieu de notre corps physique, c'est pas comme un état où qui deviennent, que notre corps devienne ce que les autorités désirent. Des choses qu'ils aimeraient avoir. Donc, pas toutes les invités reçoivent le même regard, c'est en façon de leur capacité et leur désir. Il y a une phrase que Drupon a citée en étant jeune. Donc, une précieuse guirlande. Donc, rien n'est à moi. Je donne tout. Et donc, en fait, ça veut dire que quand on donne quelque chose, on ne retient rien. Et donc, l'offrande devient ce que la personne a besoin. Donc, ce côté blanc, ces symboles spéciaux, etc. On ne peut pas retenir quoi que ce soit comme étant le nôtre. C'est pas juste du simple nectar. Donc, le prochain enfant, c'est les Dakar et Dakini. Les Dakar et Dakini. Les joyaux, les Dharmakala. Ceux qui possèdent l'œil de la sagesse et la compassion et du pouvoir.
C'est pour les protecteurs de qualité. Ils deviennent des alliés. Et ils enlèvent les obstacles. Les sont les amis alliés qui enlèvent les obstacles. Donc, et ils permettent la dissémination des enseignements du Mahamudra. Prochaine chose dans le texte. Aux 6 royaumes de du samsara dans une forme purifiée. On sait maintenant qui c'est les invités compassionnés. Dans les souffrances depuis le temps sans commencement dans le samsara. Ces classes. Donc, et maintenant, ils peuvent atteindre l'insurpassable bonheur. Prochaine chose. Donc, durant ces vies, on a pu prendre la vie des prédateurs karmiques. Donc, maintenant, on est endetté envers eux. Maintenant, on doit faire face à plusieurs prédateurs karmiques. Donc, ça peut venir des qui ont tué des gens, pour abuser d'autres personnes. Au total, on est plus vies passées. And so as a result of these, and now in this lifetime, we experience a short life, or we also used, or we have our wealth stolen, even if we have it, we have it stolen from us. On peut avoir notre richesse qui nous est volée de par le karma. So, yeah, I think that. So yeah, it is all offered to the compassionate guests of the 6 realms and the. Ça nous est offert par les invités compassionnés. Donc, les prédateurs karmiques font partie. So then next, we make an offering to the karmic creditors. On fait une offrande envers les créditeurs karmiques, ces prédateurs karmiques.
cause harm through spells. Ils peuvent nous causer du tort à travers des magie. Cause harm is because we have harmed them. Donc nous, on les a nuits, donc maintenant ils peuvent nous nuire. Donc on les vit passer, bien entendu. Donc, ils viennent en sorte de revanche. In essence, Dans l'essence, offerings to those higher guests, donc les offrandes aux invités hauts, on accumule du mérite et on enlève les obscurcissements. lower guests, Pour les invités de classe inférieure, purify the karmic debt. purifie les dettes karmiques We imagine that they all receive exactly what they wish for. et on imagine qu'ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin. So Chitta's Sangha's following up church go until this point here. So here at this point, Chitta's Sangha's church ends, and when we end the practice with dedication. À ce point-ci, le Chod de Richen Dorjee s'arrête là et on peut faire les dédicaces. So then next, so after the dedication, then there is another section which Après les dédicaces, il y a une autre section in our text. dans le texte. Right now. But on our text after the whole main part, it Après says la we're partie principale, rest in Mahamudra. donc on doit So être esprit du Mahamudra, page 23. so then that's where the sadhana ends. But there is Là, le sadhana se termine. And so it's Les commentaires. sections up to that, resting in Mahamudra. Il y a des sections qui nécessitent de rester dans le Mahamudra. Mother's nature. And Et the other one is rester dans la nature ultime. Donc, envoyer tous les éléments au fin fond de l'espace. So the first one is instructions on realizing the nature of the other. And that is also Premier, c'est l'instruction, instruction, and that is c'est la nature de l'homme. mind. Number two, forwarding the mind instructions. Donc, And number two, c'est forwarding premièrement the instructions. pour les instructions sur comment tenir l'esprit. Then, regarding the first instruction, the Donc, on instruction of concerne la première instruction. 7 point after Vairocana. Most of you are familiar with C'est that posture. tenir la posture de 7 points. Please try to have a straight back, and then that's fine. Vraiment, si on ne peut pas faire la posture en 7 points, on doit avoir le dos droit. Meaning that don't
try to hold it or force it, just breathe naturally. Laissez la respiration couler naturellement et enlever toutes les pensées conceptuelles. Past, present, and future. And also don't try Passé, présent, futur. Et il ne faut pas non plus bloquer les pensées. Il faut les laisser être. Consciousness to rest gently in this fresh awareness. Fresh awareness. La conscience être dans une certaine vigilance et dans le moment présent. And next, as you're in the state of awareness, when thoughts momentarily or physically, Quand les pensées surviennent de nouveau, and maintain il faut practice, return to your tomber à practice. travers. So that essentially means don't get distracted, because if you get distracted, you are not meditating. Et donc, il ne faut pas être distrait, parce que si vous êtes distrait, vous ne méditez pas. Then recognize that as a fault. Il faut reconnaître sa distraction et se ramener Those thoughts vers son objet. slowly just build up, and we don't even notice how we are actually following these thoughts, how we are distracted. Pas comme distrait, And we can't actually meditate. et on ne peut pas méditer si on n'a pas cette vigilance. Ferme engagement qu'on ne laissera pas cela arriver de nouveau. On va corriger cela. Donc, c'est lié à notre vigilance dans la méditation. And then you remember this resolution of staying Et mindful on doit se souvenir de notre engagement et des pensées à fur et à mesure se réduire. Et il ne faut pas utiliser d'autres méthodes que celle-ci. So then next, then after that, after practicing that, if Donc, après avoir pratiqué cela, still remain and you're still quite agitated, vous voyez que vous avez des pensées et que vous êtes agité. just notice what to do next, because this happens. So we, especially as beginners, we just can't be just without thoughts. Donc, parfois, quand on est débutant, on ne peut pas être sans pensée. When they persist, thinking persists, Et quand la pensée persiste, next visualize
golden vajra, the size of a barley grain in front of you. And this is actually C'est it's a with a support being c'est des Shabbat. and it says just for a short time. It says focus on this vajra for as long as it takes to eat 3 mouthfuls of food. So for a beginner, that's it. Pour le temps qu'il prend de manger 3 morceaux de nourriture. Stay too long without having any thoughts. And then again, return. So as we focus on that, then again, Là-dessus, natural unfabricated state. et on revient à From the sport, l'état non fabriqué. the natural state from before. Et puis on And revient à then you keep l'état alternating. So you naturel. keep focusing on the vajra and Il then faut alterner, être dans la vigilance, focuser sur le vajra, alternance. Then strong thoughts, powerful thoughts, they will gradually come down, even if they don't go away right away, they will slow down. Si les pensées ne se vont pas tout de suite, ils vont se réduire. Then instead of the vajra, Et si ceci n'aide pas, à la place du vajra, on peut voir visualiser un Bouddha de taille d'une pouce. bring you blessings, the Buddha's blessings, Donc, and also vous amenez les bénédictions du Bouddha. the rest of the instructions are as terms of Et sinon, le reste des instructions sont comme auparavant. that this is still unsuccessful, then visualize the guru inseparable from Imaji Lapton. Donc, So then she appears visualiser le gourou the sudden invisible de Magic Lavron, as it's coming out of nowhere and comme si elle venait de nulle part, tall, fiery and solid, like meteoric ice. solide, This small form appearing out of nowhere and penetrates your body, coming from all the directions. solide, qui pénètre notre corps dans toutes les directions. And so focus on this. Il faut focuser là-dessus, Then intensely, and then intense. back to resting in the natural state. Après, on peut revenir à l'état naturel. As such, removes the obstacle to your meditative stability. Ceci peut enlever notre instabilité. Practice that is for the Richen, separating Similairement à la pratique de Richen, syllables like components, of course, to cut through avec voyons avec les syllabes pour couper nos divisions.
But then focus intensely on this, then it can be lost on structural state. Après, il faut focuser là-dessus et rester après dans un état non conceptuel. So this method can also remove the obstacles to the meditative stability. Donc, ces méthodes pour enlever les obstacles à la méditation. While still staying undistracted and relaxed. And so we just all we can really do is apply different mechanisms. So seulement essayer d'appliquer ces méthodes pour améliorer nos obstacles en alternance avec ce qu'on a déjà appris. And also through these methods, when it's connected, then these may help to make it clear and stable in practice. And so afin d'être plus clair et stable dans vos pratiques. here is able to think what you need to think, or what you wish to remember, without being envie de penser swept away or dragged away by et de refaire partir, enlever ces pensées non plus. try to think what you want to think. It's thought to come up either way, and we can't really control it, but at least Les pensées vont se venir we'll have those necessary thoughts and not the unnecessary. et on aura peut-être les pensées nécessaires et pas ceux qui ne sont pas nécessaires. When we meditate, we have these thoughts like trust or meditation, and then thoughts still arise again. Les pensées surviennent Think that et continuent de survenir. they now even have more thoughts than they had before they had meditated. Now that they're meditating, Parfois, on a plus de pensées que quand on ne fait pas. you have nothing else to do. So that's why sometimes there's so many other thoughts. So this way of C'est quand on a moins à faire que notre esprit de penser qu'on a plus de pensées. Il faut trouver le moyen correct de pratiquer le calme mental. then if during this practice mind becomes Si durant cette pratique, and a bit dull and heavy, l'esprit devient drowsy, lourd, state, post-méditation est lourd, yes, in a way, et on just like, you know, se sent and then lourd. during that time when that happens, Si ça then arrive, you see this, recognize this, now reconnaître and thinking lack of clarity, le manque de clarté mentale,
So when that happens, to counteract it, pour contrer ça, place that is a bit higher in elevation, des rooftop, for example, or endroits qui est plus haut, donc haut dans montagne, sur le toit par exemple. then that place in upward direction in order to lift up our and lower awareness again. Par le haut, donc il faut placer pour retrouver notre clarté. Clear away dullness. And then sometimes when many thoughts in the mind is very agitated, then Une pensée survient et que notre esprit est très agité. to a more dimmer place and a warmer Pour place, aller un endroit chaud, just for warmer clothing. on doit se couvrir pour avoir plus chaud Somewhat. et on calme le mental comme cela. In the past, in Tibet, we would say that when you go to this isolation, my body Quand vous partez en retraite, present material flesh body lock it up into a prison. comme si on enferme le corps pour éviter qu'il s'échappe dans les montagnes. Then you lose your mind. Vous pouvez perdre votre esprit de cette façon-là. So the first one was the introduction. Et c'était l'introduction. And so the pointing out, and that is when you're remaining in that state, you're turning your awareness inward to look directly. Ça, c'est à l'intérieur. Vous cherchez donc l'essence de l'esprit. Then next, the rest, then without distraction in that state, without being distracted by various external appearances. Restez dans cet état, So normally we are sans être dérangé. there's various things that we manifest. See different colors and Plusieurs choses normalement qui se manifestent, des différentes couleurs. And so then if you begin to grasp at them, follow them, Si and on use your mind, s'attache if à you do cela, not think of them, but a being, then they dimension totale. Shilopa said Naropa, Avec Venerable, it's your attachment to the appearances that keep you in bondage. c'est les attachements à notre apparence qui nous gardent dans la servitude. Because when we play and carried away by these appearances, then that leads cause of attachment and aversion. Donc, ça mène All these des appearances d'attachement et de aversion. solid, truly existing things. They actually has nothing that's really substantially existing out there. It's actually Donc, il n'y a rien qui existe inhérent à l'extérieur, tout est donc l'esprit.
the Drupon said that whatever outer appearance manifests, if you do not recognize its nature, you're it's the confused perception. By ce qui apparaît dans le mental, through the mind chasing si on court après l'objet, caught up and clinging. donc notre mental However, if you realize s'attrape là-dedans et then appears ça passe à ça. as that form of the deity, and then all appearances become supports or friends along the path in the practice. Donc voilà, tous les déités nous soutiennent dans la pratique et nous aident à enlever So then the Lama teacher then must give the instructions, these introductory instructions, in accordance to the students' personal individual Donc, experience. l'enseignant donne des conseils à l'étudiant selon ses dispositions et ses qualités et capacités. Venerable Drupon had a disciple, a girl, Ramon, and she asked many questions, and she disciple femelle. from kids. But now in a different story, Venerable Drupon gave her meditation instructions, and said to her, Elle avait donné des instructions pour la méditation. En montagne ou comme un océan, without surface or bottom, très profond, and let it be like sans the contact. sky, without the center. C'est être comme le ciel. So she went to meditate, and then the river someone asked her how Elle a été to méditer et il a fallu lui demander comment ça s'est passé. going. And then she replied, so when I meditated on the mountain, I felt ease, but then Elle a dit quand je méditais sur la montagne, je me sentais bien. felt uneasy. Mais dès que les arbres et les arbustes venaient respirer, j'étais pas tranquille. Clouds appear, and J'étais en train de méditer sur le ciel, j'étais à l'aise. Quand les nuages arrivaient, j'étais plus tranquille du tout. when I meditated on my mind, I felt peace, but then thoughts arise, and Je méditais sur l'esprit. the river Quand les pensées survenaient, j'étais de nouveau pas meditating felt ease feel, then rest right there, Donc, seeing Milaraka the a dit, trees une and fois que vous êtes bushes, tranquille, restez sur place. part of the mountain. Vous voyez les arbres et les arbustes comme partie du montagne. Resting in the sky, and clouds make you uneasy, and then see the clouds as Donc, the sky is similairement, si vous méditez sur le ciel et que les nuages passent,
Regardez-les comme une partie intégrante du ciel. And if your ease when resting in the mind, then Vous êtes à l'aise even by thought, avec l'esprit. the mind itself Et quand c'est surviennent, is in the thoughts as mind. So this ne was its vous instruction. laissez pas affecter. So then, when the mind is resting, so then this next is instruction that all of the guru. Quand When the mind l'esprit se repose, nothing there to identify it as il n'y a rien à identifier. self-awareness is clear, and from which anything Il can y a un état clair, évident, and that there's nothing that's actually not actually there. So et that is rien why qui n'est vraiment là. thinking thought, various appearances continue to arise, but there's nothing that truly exists. Il y a des choses qui surviennent, mais rien qui n'existe de façon inhérente. And when looking at the mind, En regardant l'esprit, looking at the mind, emptiness arises. l'entité qui survient, Like this thing to be seen at il n'y all. a pas la moindre chose à constater. And so this is when the realization of the view arises. Ça, c'est So la the réalisation du bon jour survient. or no viewing action, nothing to view. And within that nature, anything can arise. Quand on Anything contemple la nature, tout peut devenir, et ça ne nous affecte pas. Ça se manifeste constamment dans la tranquillité absolue. only this doctors. So, and even when the mind is moving, that is when it's thinking. Quand l'esprit bouge, Are empty by nature. So various experiences continue to arise. vide de nature. There's nothing substantial to hold on to. There's nothing really there. It's just that they don't understand. Se rapprocher, They keep them clinging to whatever arises, and then more s'attache à ce qui survient, more difficult it gets. et aussi ça devient de plus en plus difficile de méditer correctement. The inner moving mind
when not realized, Ça n'a pas dit l'esprit becomes quand il n'est pas the réalisé, basis of ignorance. devient la base de l'ignorance. It becomes the basis of all karmas and Et the donc devient la base de tous les karmas, tous les afflictions. to realize that in this inner moving mind, Quand then on réalise que itself la nature becomes du esprit self-knowing véridique, donc le mental bouge à l'intérieur tout le temps, donc ça devient la base aussi de la sagesse, quand c'est compris correctement. although various experiences continue to arise, let them be without grasping it. And also, Les pensées surviennent, il ne faut pas s'y attacher ni les bloquer. Et si on essaye, il faut toujours s'en souvenir. Il faut être vigilant et non distrait. Without trying to block anything that arises, D'essayer de bloquer ce qui survient. without following. Venerable L'esprit said that there are those rishis, those sages who are able to endure various austerities. on n'a pas parlé des qui pouvaient So they're able subir toutes les austérités, very des richis, des yogis, control kind of over have a concentrated state. qui pouvaient avoir un état de méditation quand ils étaient They are not fully mentally present, but sans they être what they're totalement doing présents. is totally absorbed in a state of meditation when actually they are like totally gone, but not Donc, fully on present. pouvait They dire are qu'ils sont not still meditation. absorbés par la méditation, mais ils sont complètement partis, donc c'est pas non plus la solution. So these are the methods, and there's really no other method than that. Autrement, il n'y a pas de méthode autre. All we really need is to train in mindfulness. On va s'entraîner à la vigilance mentale. Mindful, you're not meditating. Si il n'y avait pas cette vigilance, vous n'êtes pas en train de méditer. La vigilance survient, quand ça survient, pas les suivre, ni être emporté par cela, pas les suivre, ni les bloquer. Si on ne se tâche pas, ils n'ont aucun pouvoir sur nous.
even though various appearances continue to arise, Si les there's apparences nothing reviennent, to be grasped, nothing that truly exists on ne peut pas from its own side. trouver quelque chose qui existe de façon inhérente de son côté. External appearances, thoughts, and then there's C'est the les apparences externes. these three for the appearances, the thoughts, and Donc les the apparences de pensée et they le are mental calme, so you may think that you may label them très différents. objects separate from us, and then there is Les labels, de pas les nommer, quelque chose séparé du monde. in the nature they are not Dans la nature, really separate ils ne sont pas séparés. so they're neither separate nor one. Donc ils ne sont ni séparés ni un avec nous. From Drupon said that the Pourquoi on co-emergent dit innate thoughts are then Dharmakaya, les and éco-émergents appearances sont les are the Dharmakaya. Dharmakaya's light, radiance, Okay. and that is the co-emergent or innate Et union les of choses innées, éco-émergents, c'est l'esprit et le mental. so these three appearances, thought, and resting mind, they are either Donc c'est different trois, or one. And so différents ni l'un avec nous. of self nature. And so that also means the empty nature. So when we Donc ils often sont can really vides. say we meditate on emptiness, but we're actually not meditating on emptiness. Dit quelque façon banale qu'on médite sur la vérité, mais on ne médite pas sur la vérité. Then it will reveal itself naturally. Si on ne s'attache à rien, ça va se révéler de façon automatique. People often spontanée. that when they think meditating on emptiness, Les gens pensent qu'ils méditent sur la vérité, becomes a form of grasp. mais en fait, ça en vient à une forme d'attachement. For example, it says in some of the scriptures, it doesn't matter if it's golden chains that shackle you or the iron chains. Voilà, ça n'importe pas si c'est les chaînes dorées qui vous mais dans la servitude ou et chez le métal, c'est le même résultat. So it doesn't matter what noble thing you grasp, how did you grasp it, you're in shackles. Si on s'attache à quelque chose de noble, ça en garde en servitude de toute manière. That's grasping actually again. And so to not grasp, Pas things are empty, but just letting them be without grasping. This is the true meaning of the great mother, perfection of wisdoms, donc and la vraie enlightenment. perfection de la sagesse, c'est ça, c'est de Well, the Buddhism. juste être et ne pas s'attacher à quoi que ce soit.
they may implement different things like they apply labels like emptiness or elaborated freedom from elaboration. Donc, l'ultime vérité, des autres élaborations. Truth is very simple. Donc, la vérité ultime est très simple. C'est d'être dans le moment présent. If you can just stay in this very moment, that's all you need to do. Si on ne doit pas rester Watch as the reminder in whether the mind is moving or still, and just recognize what it is and stay there, rest there. There's nothing you need to do to kind of adjust or fabricate here. Just stay there. And so, of course, we often it's of course a little bit difficult with them because thoughts will arise and thoughts arise and we don't have enough mindfulness to deal with them. Then it just gets vigilance pour combattre nos pensées et en termes de méditation. But actually, if the mindfulness is steady, if you're always mindfulness, it eventually all becomes the same to you. It doesn't make makes no difference whether there's thoughts in the mind or not, whether the mind is moving or still. Pas de différence si le monde s'enroule. Il faut rester dans l'état d'être avec ce qu'il y a au moment présent. In Sangha, that's that mindfulness and conscientious and alertness. Mindfulness and alertness. These two Vigilance et rootable mentale sont les deux principaux éléments. Without distraction when we practice. Without distraction Et sans distraction. Fabrication. That itself, that alone is not. Ça seul, c'est non. If you're unmindful, you cannot meditate. Si vous n'avez pas de vigilance, vous ne méditez pas. Effortless state of mindfulness, and it is something that happens at advanced stage of the practice. Ceci peut arriver dans les moments avancés. Pour nous, ça prend de l'effort d'être en pleine conscience. Donc maintenant, on va prendre une pause de 15 minutes. Donc on revient dans 15 minutes. Merci Drupon, merci tout le monde. Pour le bénéfice de l'enregistrement, nous sommes revenus de la pause de 15 minutes. Now, we continue with the second overall section. The first one was this
the introduction, together with the holding the mind and pointing out. And then the second one is cutting the four maras to space. And, you know, in the context of Chod, the four maras are a little bit different than in the other tradition, but for most of the Chod traditions altogether, those four maras are the same. And so the four maras of Chod donc les quatre maras de Chod sont tangible mara, donc le mara intangible tangible, mara, le mara qui n'est pas tangible, the light, and le mara de la lumière, demon of conceptual elaboration. et le mara du monde de conceptualisation. These are the four maras of Chod. Ceci sont les quatre maras du Chod. The first one is the tangible mara, Donc c'est le and mara that is tangible, le premier. when grasping thoughts arise based on an attachment or aversion toward C'est survient en relation avec un attachement externe. toward enemies or friends, like having attachment to friends and aversion against enemies, or also toward various perceptions of form, sound, smell, taste, touches, and so on, actual material things that we encounter trigger certain sensations. Nous provoque des sensations. Tangible demons, and actually sometimes, especially when we practice first, it seems that these feelings actually can be even stronger. Ces sensations peuvent être plus fortes. We feel more attached, or we feel more of an aversion and so forth. The feelings just seem when we practice a bit more intense. And so that feeling based on the physical, the external object like forms. Quand c'est basé sur les choses externes, c'est ce qu'on appelle les démons tangibles, le mara tangible. So the tangible means that if Tangible veut dire reflective emotion is triggered, que les émotions sont en dépendance de l'objet externe. Et les affects sont en dépendance de l'objet externe. So, and how do we cut this mara, this tangible Comment on coupe ce mara tangible? Think of what you think of an enemy. On doit penser à un ennemi. Donc, l'aversion oui. Disliked a person and this strong feeling that's almost unbearable. Donc, on a une aversion avec une très forte. Oh no, what am I going to do now? You feel it makes you feel very bad. And so then when that feeling arises, don't fall under its power. But right at that moment, say a forceful pet, and do not fall under its power. If you allow si on ne tombe pas sous son pouvoir, feeling of anger to arise and you get lost in it, s'il y a un colère qui survient, on se perd dedans. Donc, si on ne le contrôle pas, c'est un démon tangible.
And then without judging the thought, like sans juger cette pensée, it's either good or bad, or like a fault, just interrupt its momentum. on doit juste interrompre son continuum. And pet actually means to cut, to Et sever. le paix, And then donc, ça, rest in ça, the expanse of the mother's paix, nature, just as before, without clinging and grasping. So sans attachement. before we have received various meditation instructions. So then after that we just return to that méditation. state. Et cela, donc, le paix coupe uniquement la pensée qui se revient. Pas dans les Drupon comment ça? Comment ça? C'est moi, so then, and so then, so similarly, you apply this practice to all Similairement, sorts of singing. on peut appliquer ce processus à toute forme d'attachement, Forms and sensations, donc, and then aversion to unpleasant ones, plaisant ou déplaisant, l'aversion ou l'attraction. stay away. So this sort of thing, and then sometimes we are afraid of something, or Parfois, on a peur de quelque chose, on est triste de quelque chose. apply the same practice toward anything that may arise. Et la même pratique, So, n'importe so quelle dimension. what we need to purify is the thought, the grasping thoughts. Donc, on doit purifier les pensées qui ont de l'attachement, They are s'accrochent. and we still need to purify our own thought. On doit purifier nos propres pensées. Because otherwise, if we don't, then C'est pas ça m'aura que vous emportez. so you mustn't allow your mind to become more controlled by these Pas thoughts. laisser The tangible Mars pas be a thought, right? laisser pas contrôler par cela. And so then, so there was this story about there were two monks meditating. There were also Donc, il y a deux moines qui méditent. demons, and so then they said, you don't harm them.
And so but then so they were thinking about how are we going to harm them. Donc, And so il one of pensait them comment on va les nuire. and so he just thought I'm going to just do away with him. Donc, And so then going to just distract him. et l'autre démon pensait juste distraire l'autre monde. C'est sa pratique. So he's just going to waste his time. Donc, pour qu'il perde son temps. That demon that of distraction is actually much Donc, ce démon de la distraction, because when you're distracted, you really can't attain the parce liberation. que quand on est distrait, on ne peut pas atteindre la libération. One time in the river, said Il n'a pas habillé. He had this phase of his life where he became the groom of a family. He briefly married to a woman. So then c'était marié, il a travaillé comme valet, et puis il s'est fait emporter par ses morts. So then if when that happens, these thoughts arise, immediately say a forceful pet and cut off the momentum and then you're cutting that mara. Then sometimes happens because this mara arises and we practice and just more and more thoughts, fixations, depending on where this object arise in our mind. And so then this here, this forceful pet is the method to cut through this kind of mara. Son fait, c'est le seul moyen de couper à travers ses pensées et éclaircir notre mental. The next is the intangible mara, and that without depending on external conditions, these can be various feelings like sans être en dépendance avec les facteurs externes. Worrying about things, Tristesse, anxiété, c'était classique inautorisé, ou alors une excitation quand on prend un événement. Stress. Il n'y a pas nécessairement un facteur externe qui vient déclencher et penser. Donc, ça vient, c'est sûrement de nulle part. Donc, si ça vient plus méditer. Et c'est par ça. Quand ces pensées surviennent, et il faut de nouveau couper avec le son de syllabe de paix. L'espace naturel de la mer.
Next is the Mara of the light. Donc, prochain, c'est le mantra de la lumière. Excitement. Quand And on so a that une excitation, is when you experience this sense of satisfaction about something, quand good on about ressent something. des So satisfactions par rapport à quelque chose, light, la fierté, positive aspect of your practice, maybe, un or aspect it could be positif de because notre you pratique, have a really great guru or a great lineage, or que you si le would cours super your own lié, practice or some other ça favorable meilleur, conditions coming along. And then it may think that positif. are quite special. Et on se dit qu'on est très spécial, And all of vraiment that. exceptionnel, Just don't get actually that exceptionnel. in the Gongji that Ça a été dit, remaining untouched by the three great ones is si the actual realization. si on arrive à être touché Referring to Venerable Drupon and Madhyamaka. par le Madhyamaka, le Dzogchen et le Mahamurad, les trois grands. Si on n'arrive pas à être atteint par cela, on a atteint l'excellence de la chose. Say like I met doctor practitioner and also people J'ai actually rencontré des praticiens Dzogchen, des pratiquants de Mahamudra. and so that they think that what they have this great path and they want Non, c'est un pouvoir suprême. and even think that they have this where they tell people that this experience and Et visions ils and so on. parlent de leurs expériences. Who knows if they really actually practice and they Mais practice qui on so sait s'ils pratiquent vraiment? Qui sait sur leur pratique c'est propre? Oui, quand on a ce sentiment de hauteur, and so on and later on est that au-dessus des gens, that on a constitutes trop de fierté. so when that happens, Quand cela arrive, light c'est arises, then le it marat suddenly de la lumière, entre guillemets. can let it dissolve Et into the le extent laisser dissoudre dans la perfection de la sagesse. Et on retourne à la pratique. No, me parece que mamá era. Le kama kutoka. Venerable said that for a view and a practice of the lesser being, there are great there's a great abyss, like there's a great Abysse. cliff, a deep cliff that one may fall down. On peut tomber, on peut retrouver dedans. Abyss that one may Il y a fall un down. danger de tomber dans cet abysse. Lower path, the lesser path, like we Véhicule moins. just as ordinary people actually. So it's just a lower and inferior state of mind. C'est un inférieur avec l'esprit inférieur. Kinds of thoughts and things that we need to do, thinking about a lot. And so, En pleine so chose sur la tête. lesser path or On vit sur un chemin, un voie for moindre. people that constantly develop all sorts of thoughts.
Donc, les personnes communes, ils développent toutes sortes de pensées. Four is the Le quatrième moment, conceptual elaboration. L'élaboration conceptuelle. This demon is really at the root of all the other demons. C'est la racine de tous les autres démons. Self-grasping. Saisie. So it's whatever arises, whatever thought, sensations arise in the mind. Sensation qui survient mental. What arises is that demon of conceptual elaboration. C'est le démon de la conception et de l'élaboration conceptuelle. Send it into space with a sharp head. Aussi, l'envoyer dans l'espace et le couper avec le son P. Et on doit garder l'état d'être de du grand vaste ciel. And so the first three maras are all included in this one, in the last mara, the demon of conceptual elaboration. Les maras sont inclus dans cette mara de conceptualisation. Self-reliant, independent practice, like a firmly grounded, ferme, indépendant, qui est just wandering through qui a some toutes ces méthodes dont vous parlez. like the channel grounds and so on. It can become mere pretense. So it's a little, it may look old, but ça peut devenir the practice is really grounded in these. So first we need to establish the foundation to be able to progress meaningfully in such a pour practice. pouvoir progresser de façon logique.
Jadi suku gue memang macam itu. There's once a story I remember that he heard in Tibet from his uncle, and Donc, his uncle c'est would une always tell all histoire kinds of stories. que Drupon nous raconte. So there's a story about amateur practitioners who would go Qui est raconté. fighting places, Que des pratiques and then des there fois, was des allées, one reculer. person who always tried to tease them and Et scare them, and personne malveillant qui est toujours de leur faire peur. would have dressed up as some kind of ghost. So he had this Et kind of qui red s'est sort habillé of comme sack un thing over fantôme, his whole body. voir Holes in there, so Oui. body with holes inside. et la pratique And something on his head, and avec kind of un ornament, bâton. and then held this long stick in his hand. So he basically impersonated as a demon just to scare those true practitioners on the side. And so he was a white look wearing these rags, and then when normally when the true practitioners began to play, then he started to with his strings, and he jouer les instruments, pardon. some sounds and make them scared, and then they would Pour les apeurer, pour qu'ils s'enfuient. Things like that, and then use it for himself. That's how. Comme ça, il voulait récupérer les instruments et les autres pour lui-même, pour se servir. And one day he met with this the wrong church practitioner. Donc, il s'est rencontré un pratiquant qui n'avait pas peur. He again started to try to scare the true practitioner. Donc de faire peur à ce pratiquant. Et ce pratiquant, il ne pouvait, il se routait, il restait dans sa pratique. Et avec l'effet, and then eventually he shrugged. Les pratiquants se routaient. When he shrugged, then his body couldn't move anymore, but his eyes could still see. So Au moment où il a vu, il ne pouvait plus bouger. So he was just laying down there. Ses yeux marchaient, mais il ne pouvait plus bouger. This practitioner just calmly continued his practice. Et son pratiquant continuait. Le pratiquant a continué. Woke up the next morning, that the frozen person still lying there. Donc, il se réveille le lendemain matin, donc cette personne qui sait faire le malveillant, qui était tout gelé, The practitioner left, went somewhere else. le pratiquant s'en va, il va ailleurs. It's really afraid alone. So then the church practitioner actually went somewhere else, and then at the other place he was. Le malveillant était apeuré lui, mais pas de temps, non. The frozen person, he heard the sound of the trumpet. Personne donc, qui était vraiment gelé entendait le son des trompettes au loin. That is it's to show that when C'est pour montrer practice properly, we need to have this foundation. Practice needs to be faire cette pratique pour avoir le bonne fondation. Donc, on doit être fixe en soi-même pour que personne, rien ne peut nous like if you don't have this faire ability like the other practitioners, you can easily shake them up, and then Si on n'a pas cette fixité, si on n'a pas cette stabilité, on peut vite être
on peut vite perdre nos moyens. Also, I just remembered once back in Tibet, I was with an elderly monk. We were doing Et avec un membre âgé, il était pratiqué cela sur quelqu'un. Down, did the practice, and then he kind of he kind of put his hand on the underneath the cushion of the monk, and he kept like tickling him and moving his hand around, and then the monk just couldn't stay still, and he got really nervous about it. Voilà, donc dans cette pratique, on est en train de pas arrêter de bouger. Parce qu'on le chatouillait. Et du coup, il était plus fixe dans son éducation. And next, is a section called the measure of progress in the practice. C'est une section donc, pour la mesure de la progression de la pratique. One is through basically being triggered and triggering. C'est à travers une chose, c'est à travers être provoqué. Et So après, first il y a is aussi le côté for the triggering. So here the yogi must practice. First of all, a yogi must be in a state of steady and continuous practice, like a flowing river. Il doit être dans The un river also état de part of pratique us. solide This has to be continuous and going. et ferme. And so then as the practice deepens, then sometimes various things can happen, experiences can happen that Des expériences qui peuvent se passer qui affectent notre pratique, trigger us, qui nous provoquent our body, speech, and mind. For example, it could be that dans l'esprit. the experience of physical illness or pain, Ça peut être maladie, guerre, maladie, instabilité mentale, frightening visions of ou avoir des visions sombres des démons. real or dreams like being slandered, Les rêves on est brisés. So all of these things can happen to see if they can trigger us. Simplement pour voir si ça peut nous provoquer. Triggers. There are some demons who often just came to provoke him, and some try to actually harm him. And so these things that trigger us will happen. But then keep your and continue the practice. So we need to keep going practice. Il les a vaincus en restant dans la pratique. In the practice, no matter what arises. Quoi qu'il arrive, l'idée c'était de rester dans la pratique. Venerable said to the demon and some when you see the demon as a demon becomes harmful. But il a la capacité
becomes empty. Mais on évite son existence si on ne se laisse pas distraire. After that, the next one, so that was the first point, and now the second point, after the triggering, the provocation, is then Après la provocation, measure of taking, being able to take those as the path to actually practice with them. donc c'est des mesures pour de pouvoir prendre ces provocations et pratiquer avec. Sickness or obstacles, all Maladies, as des obstacles, path. les And then amis we sur le voie, here, c'est transformé. basically a dry dogma intellectual practice. Donc, And so as et avec practitioners, les obstacles, that's what we really need to do. We have to practice the things as they come along. on va pratiquer And les so, choses qui sont réelles. It's not just about like sickness and pain, but it's just pas also about juste la maladie ou les douleurs. for the sake of practice, for example, being uncomfortable or not having the food we need and so on. Donc, être sur un inconfort, on va avoir la nourriture Also, whatever the hardship Ouais. comes, you make it your friend, your pour path. faire son ami. For example, when in Milareba's case, first he finds D'accord. to provoke him and to cause harm. Provoquer lui. Il Trying va to pas counter them essayer de by les contrer. praying fervently with rituals and so on. Pas That's prions really les nothing. Practice très joyeux. and even more Donc, ils ont and then when plus de démons. up and he thought Il n'a pas à laisser tomber. Il m'a dit que il a comprendre qu'il fallait continuer de pratiquer. So here, Et pratiquer malgré tout. well, simply that's what happens. And so then it says here, so the motivation that arises comes which leads to a disregard of food, clothing, and reputation. On peut pas être attaché à la réputation, à l'image. All favorable conditions of practice donne toutes les conditions favorables pour pratiquer.
Moon. Oh, that. Oh, okay. Horse. Actually, there's another story that my uncle told, or that uncle that likes to tell stories. And also, when I was younger, I really used to enjoy listening to his stories. He told me quite a few. So yeah, there was a story about practitioners. So there were two friends, two practitioners, and they wanted to go to a lake to practice Chod there. And so they places, so then they made a time and they said, let's meet at such a time and the lake. Let's meet there later. So then they planned on meeting at the lake, and so lake, but when the time came, the other friends still hadn't arrived. Wasn't there. So just show up. He decided to just begin the church by himself. Just to start the practice. And also halfway through practice, new horse suddenly appeared. Donc, à un moment donné, ils commencent à pratiquer et il y a un cheval bleu qui arrive. Came close and he said, like I have some problem with my back or something. And he couldn't help me. And then said, all right, but first I'm finishing. I'm going to practice first. So he did not interrupt. Pratiquant, oui, je vais vous aider. Mais je vais d'abord finir ma pratique. So what the horse also said is that coming from the Naga realm, in the Naga realm, we have On est du royaume des Nagas. in the Naga realm, and we need you to come and help us. Et permet aux pratiquants de venir les aider. He said, all right, but I'm going to deal with that later because first I'm after so much Oui, d'accord, mais je vais déjà pratiquer et finir ma pratique avant de vous aider. Il a fait semblant qu'il allait aider. Mais il voulait juste finir sa pratique. Et une fois qu'il avait fini sa pratique, là, nous était parti. Peut-être, donc, c'était l'ami qui n'a pas vu le venir, qui venait dans une autre forme. Dérangé par cela. Il ne voulait pas pratiquer, il ne voulait pas faire sa pratique à son provocation. Et parce que c'est emporté par cela. Et focus dans sa pratique. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est aussi bien si vous n'avez pas de questions. Ce n'est pas une obligation. I don't hear anything from you, by the way. Donc, savoir la pratique de Ratna, s'il y a eu des problèmes avec les animaux sauvages.
durant la pratique. Quand il faisait les pratiques, dans les endroits reculés. Mama Grande, Sadis Katakala Pemba, Junior Michela, Penatangala, the James and Toxic up in a Chanko, Yana, Demon, and on the Toxic up. The Niti Gabladini Karanyamna, Tanyama Panes, Chiori, Kantina, Teaching a Mombalang, and so then the watch to go on, Lutuna, and Niti Gabla Chanko, that worship, the Luna, Century Yorba, and to back up that day, Yama, she thought your way. Still the sassel, Chibadi. So as I personally have not encountered a different animal like that, this kind of circumstance. But if you encounter such a circumstance that as you mentioned before, right, just keep basically what you see as a confused perception. Actually, that's another story from the confused mind. An actual practitioner. He was doing jump church. C'est reporté. J'ai perdu. What he had in front of him was a sheep, stomach, a kind of a kidney, or something like that. Pratiquant Chod. And he had a confused perception about it. It seems that Avait une perception fausse was moving par rapport à ce qui bougeait. But that didn't happen. Il a dit, je vais ça avec mon couteau. Black hole, and he drew some kind of magic diagram, and then threw it over there to the so-called demon, and but then he finished his church, and then when he was done, he noticed that drawing that he drew in his belly. The drawing was on his belly. So a good thing il a fait ça. S'il avait poignardé quelque chose, il se serait poignardé lui-même. Any other questions?
Empowerment you're talking about, visualize white spiritual the book, the body, the ignorance, the body that's offering. Do we use this visualization at all to practice or any other time? C'est ta question concernant la visualisation. ไม่ปัจจุบันจริงที่มองจริงส่วนจากการพูดที่เล่นนะก็เป็นการที่เนี่ยที่ยาจนดูก็ยังไม่ปัจจุบันอาจารย์อันนี้ที่มีความที่ช่วยกับเราที่พอจะได้เอาเรื่องที่ยังที่วางกับเราอย่างนั้นช่วยนำมาช่วยกับเราอย่างนั้นกับเชื่อว่าอย่างก็ที่มีความสามารถอย่างนั้นแต่ก็สิ่งที่เขาไม่ได้ On fait référence à l'initiation. Can you everybody mute? Thank you. Can you say again? Was it empowerment? Yes, it was a yeah, wrong about it. Till I'm doing anything to check on your order. So that so everybody was has only encountered that in this specific context and not anywhere else, but it does sound a bit similar to visualization we do during the core practice where we move the consciousness upward, sometimes starting from the navel, sometimes at the heart. And so it's similar, but it's still not quite the same, but it seems that the principle is similar, but he has not heard about any other use of that involves transporting that window from the soles of your feet. Pour le bénéfice de justement, on va continuer à traduire ici pour l'instant. Donc, est-ce que c'est toujours OK de visualiser comme on peut et continuer à pratique tout au long de l'année. ambo chu nyamlen maji ngun la tini tambo bana yom chembo tini amo tambo ti des nyamlen chi go rebe yana theka chu nyamlen chi ga tina bo I yom chembo tini pamo tini pam cho go rebe 일단 진료를 그냥 문도로 담바 담어 eko inun la sana ki tune ding nunda la ke mare chetan thambo pena mundo da ora thambo li kom shi cha da ora so we visualize and destructively visualize our body in the form of Vajrayogini
And then that is our main visualization for the most part. And then with the mind, we rest in the state of Mahamudra, the nature of the mind, and that is the actual, the Prashaparamita, the perfection of wisdom, Great Mother. And so then for the Chod practice, you can just start with the practice and visualize as you go along. So as you read, you visualize. But it's always beneficial to have some habituation of the practice before. You have some experience in visualizing the body as the deity and having the mind rest in a natural state. You had a question? So I heard this story of a nun who had done Chod practice, and somewhere along the line it went wrong. Like she saw something really, really frightening, and she was like almost like permanently traumatized. And so I'm like wondering, like, does this kind of like show that maybe going to like some students might not be ready to go to graveyards and really practice with, in those scary places, and we should wait for the Lama to tell us, you're ready to go, or just go. Maybe shouldn't just go if we feel like it, and we don't know if we're ready or not. Is my question. Donc, la question de la dame, c'est ça. That's why we actually mentioned before that in the text it mentioned that the employee would not go to frightening places without practice, so without having your life literally in the practice, being really stable in the practice. So that's the very, very important. That's also why I told people who have not attained the stability and who ended up running away. Feel just feeling mentally can really disturb their minds, right? So first we do need a real experience, a genuine experience where you feel I can handle this, I'm ready. Or also your Lama may tell you your practice is strong, you're ready for this. But other than that, if you're not completely ready and if you just go these places, and we can really run into difficulties. On peut avoir des difficultés. More question? Yes, I have. Does the opening of Sky Door Empowerment have a mandala which we were supposed to throw a flower for? Est-ce que sadhana a un mandala qu'on doit connaître? Because I had a Vajrayana mandala just laying there, so I threw a flower and it went over
the mandala, I had my eyes closed, and it was very much the Western direction. But I don't know if that's important for this, for the Yidam. I already have that all figured out, but for people that need clarity, it would be nice to know. Donc, pour la clarité, ce serait bien de savoir. Also, specific comment that does not that passing of the flower. That this one doesn't. But still, if you pray with a single pointed of faith and that is still fine. Ça fonctionnera aussi bien. Experience emptiness, but bliss doesn't arise. Compassion does, however. What is wrong with my meditation? I guess that was a question for Drupon, right? So, mais 이서 어도단 공기 앞에 동반 이대에서 저기도 양양주도 그럼 이나양 대화했어야 돼. 기하면도 얘기면도 민주 얘기도 동반 얘기도 이나양 대화 that's fine. As long as you have compassion, that's fine. donc, il n'aurait pas à dire qu'on rencontrerait la compassion. Compassion arises, downward, cling to yourself, and for that, all you need to accomplish will be accomplished. Tout ce que vous voulez accomplir sera accompli au moment que vous avez la compassion. Can we use the paid method to cut? Est-ce qu'on peut utiliser la méthode du paix pour couper en dehors du pratique du Chod? Yes, if it helps, then you can do it because page is the syllable that covers for thoughts. Often we as Westerners who aspire to practice in the great Often we as Westerners who aspire Comment nous, les gens de l'Ouest, pour pratiquer, on persiste dans la pratique quand on pense qu'on est bizarre. So
So in India, in our environment, it's better to just go and practice there because they didn't let it go. So in America, you can't just go to some guy's graveyard and practice there. You might get arrested. On ne peut pas aller dans le cimetière faire ça, on pourrait même se faire arrêter. Practice quietly in your house. Donc c'est mieux de pratiquer peut-être à la maison, chez vous. So the stories I'm telling, it comes from Tibet. So in Tibet, we have a lot of wide open space that nobody owns. So you can just go practice anywhere. Nobody owns those places. But it's different here. Because like here, like almost everything land belongs to somebody. You can't just go somewhere that doesn't belong to you or practice there because on peut pas aller n'importe où comme ça, on peut se faire arrêter pour trouver la somme de domicile. So I stop here and we can have more tomorrow. Donc on va s'arrêter là et puis plus de questions demain. So the chicken Sangha dedication. Donc on va faire des dédicaces. Faire des dédicaces. Par le pouvoir de ce vaste racine de vertu, que tous les bénéfices aillent aux êtres sentients à travers mon parole, mon corps, mon esprit, que les afflictions des désirs, haine, ignorance, fierté, jalousie ne soient pas trouvées dans mon continuum et que les idées de connaissance, réputation, honneur ne soient pas dans mon continuum pour l'instant. Que mon continuum mental soit humilié par l'amour et la bienveillance, compassion et félicitaire, et que je devienne un être spirituel avec des qualités égales à l'espace infini, que je puisse avoir atteindre le paramount dans cette vie, que je meurs avec bonheur et que j'atteins le paramount dans cette vie ou dans le bardo. Donc, We meet again at 9 a.m. donc, Thank you, Drupon. Thank you, Drupon. Good to see you again, Grandma. Thank you very much, Nina and Drupon and everyone in the Sangha. Thank you, Nina. There's Chod practice at 7:30. Yes, 7:30, and we will have it on Zoom on YouTube as well. Drupon, please come if you can. No, okay, Anila will lead it. Pour le bénéfice de l'enregistrement, il y aura une pratique ce soir qui sera validée demain. It's just Zoom link. It's the same Zoom link today at 7:30. Okay, great. Same link, yes. Thank you so much.
Kadinche, Kadinche. Thank you. Thank you. If anyone's still there, the French channel cut out about 20 minutes ago. So I continued on my recording, but I don't think people got it for the last 20 minutes. Which channel went out? The French channel. Oh, okay. Yeah. Thank you. But I kept on translating anyhow for the local recording, and it will be posted on my channel like usual. Okay. Take care. Thank you. Bye bye. See you. See you soon. Okay. See you. Or tomorrow, Daniel. Yeah. Okay. Bye bye. See you tomorrow. Donc, pour le bénéfice de l'enregistrement, donc les enseignements reprennent demain aux mêmes heures, et il y a un pratique donc de Chod ce soir qui sera commentée, traduite demain, parce que c'est tard dans la nuit. Je vous souhaite une bonne soirée.